offiziell eingeladen. Sie dürfen hier nicht hinein. Es gibt keinen Grund, mir den Zutritt zu verweigern. Diese Veranstaltung ist derzeit nicht für Besucher geöffnet. Das ist völlig unfair und wird gemeldet. Es ist sicher durch diesen Eingangsbereich. Ich werde das dokumentieren. Oh, okay, nur 3 Leute. Der Regen presselt seit Stunden. En under Bittlicher. Trommel der Rhythmus gegen die Fenster des Sterling Heights Community Centers. Drinnen braut sich en gans ander Sturm Zusammen. Einer. Der nicht MIT Donna UND Blitz. Sunder MIT dem Urscherkennen klicken eine Korpe Kamera ausbrechen sollt. Dies hielt einen Moment tiefgreifender Ungerechtigkeit fest. Der landesweit für Aufsehen sorgen Word. Dies ist die Gestik von Senator Marcus Thorne, einem Mann, der sein Leben dem öffentlichen Dienst geübt hat. UND Polizistin Sarah Jenkins, deren Dienstmark, Jenner von tiefsitzenden Vorurteilen, zu einer Bearer Word. Policy beamen Sarah Jenkins, seit Funk Jaren im Dienst der Polizei von Sterling Heights, hat waren Dienstheit seit UND Schreibelf offiziell Beschwerden gegen sich ansammelt. 11 Beschwerden. ESN dealt sich dabei nicht im Bagateldelikt. Die Vorwurf reicht 10 von Übermassiger gewollte Wendung bei Routinesigen Workerskontrollen bis hin zu dokumentierten Fallen von Racial Profiling. Dennoch blieb SIE im Dienst. EIN buways für die aufschleppen arbeitsweise oder die schlicht Weigerung des Systems. Intern Problem anzugen. Auf der anderen Seite stand Senator Marcus Thorne. EINNGs hiner Staatsdiener. Dessen Qualifikationen. Leistungen UND Engagement für sein Waller übergenen Zweifel erheben wären. Doch in diesem Abend alt sein unbestreitbares Ansehen angesichts der Vorurteil eines Polizisten UND de unbegründeten Verdacts ein Zivilisten nix. Word nicht ALS gewalter Amstrage behandelt, sondern ALS Eindringling, ALS Bedrohung, ALS Demand, der einfach nicht das Utort. Der Kontrast zwischen seiner verdient Position UND der erniedrigenden Behandlung die ihm weiterfuhr. So zum deutlichen Schienbild eines größeren, allgemein wortigen Problems werden. Beaver fortfahren. Wo schauen Sie zu? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar UND Tlen CUNS ihr Stadt UND Bundesland MIT. Ihr Teilnahme hilft UNS. Dies Geschichten ANS liegt zu bringen UND die Vielfalt unserer Gemeinschaft im Kampf für Gerechtigkeit besser zu verstehen. ES Ward die Staggeband, der 27. Oktober. ALS die letzten Spirenines Kalten, Grauen Herbstitz in Sterling Heights, Michigan, in einen Haltend, führt Dämmerung übergingen. Ein Donner, schneidender Wind fegt durch die Stadt UND trug den Duft von nassem Lob, UND abgessen MIT sich. Die Lufting schwer, einpassen Vorenung der bedrückenden Atmosphäre, die sich bald über das Gemeindezentrum von Sterling Heights Legend sollt. Drinnen lookten die Lichter warm UND berien alles auf ein wichtiges Bürgerversammlung Zoom Thema Standentwicklung UND Bezelbeer Wanrambor. Ein Veranstaltung, die Senator Thorne unermüdlich organisiert hat. Senator Marcus Thorne war MIT seinen 48 Jahren ein prägende Figur in der Politik Michigans. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jebron UND aufgewachsen in Detroit, hat in der University of Michigan Politikwissenschaft studiert UND anschließend in der Harvard Law School seinen Juris Dr. erworben. Sein juristisch Laufbahn begann MIT dem Schwerpunkt Bürgerrecht, insbesondere dem Einsatz für marginalisierte Bevölkerungsgruppen. Nach zwei erfolgreichen Amtszeiten im Repräsentantenhaus von Michigan wird in den Senat des Bundesstaats gewählt, wo sich für Gesetze zur Reform des Strafrechtssystems, zur Bildungsgerechtigkeit, UND zur wirtschaftlichen Stärkung benachteiligter Gebiete einsetzt. Erhielt den third Marshall Prize der NAACP für juristische Exzellenz UND wird 3 Jahre in Fall zu einem der einflussreichsten Bürger Michigans gewählt. Sein Ruf wurde Delos, sein Engagement unterstützlich. Hat sich sein Position nicht nur durchwallen, sondern durch Jahrzehntelangen Engageten Einsatz UND tadellos Integritat verdient. Sollt die Haupttritt im Rathaus halten. EIN buways für sein Expertise UND seinen Einfluss. Polizistin Sarah Jenkins hat jedoch eingans andirekt. Ihr interner Mittlung sagt, die im Zuge der anschließenden Gerichtsverfahrens freigeben wird. Zeigt nicht EIN bin Ruhens Bild. Im Juli 2021 erhielt das ein formell schriftlich Rugwegen eines Vorfalls, bei dem MIT einem abgeklosen. Den wegen Bedlens eingehalten hat, in einen verbalen Streit gerden war.
Zugen berichten. Ihr Wortwahl sei herabwürdigen UND aggressiv gegen UND white über das in der Situation notwendig hinausgegangen. Im Mars 2022 Universität, ein altier Schwarzfrau Ansich gegen Jenkins. Sie Worf Ervor, bei einer Wirkungskontroll wegen eins Jering Fugen Ausrüstungsverstoßes Übermassig Gewalt einwendet UND DBI prelungen Verisack zu haben. Der Fall word trotz der Krankenakt der Frau in Turn wegen unzureichende Beweis eingestelt. Im Januar 2023 ereignet sich dann ein besonders schwerwiegender Vorfall. Jenkins word waren einer Streifenfahrt von einer Dashcam DBI gefilmt. Wie es falls bemerkungen über die Bewohner eines überwiegend schwarzen Viertels mat UNIs alles problematische Elemente besiegt. Dieser Vorfall führt zu einer dreitägigen unbezelten Suspendierung UND einem verpflichtenden Diversity Training. Das offenbar kaum Wirkung sei. Das Muster war eindeutig. Wiederkehrens confrontative Verhalten, Mange und Deeskalationsfähigkeit UND ein besorgniserregende Neigung zu Vorurteilen, insbesondere gegenüber People of Color. Es handelt sich nicht Einzelfall, sondern Fäden in einem Geflecht von Fehlverhalten. Das bis zu diesem Schicksalhaften haben weichen unbeachgeblieben war. Der Naturabjing 1847 ein. Diane Rufferin, Brenda Albright, 154, George Weisfrau UND selbst in Gemeinde Wachteren, meldet ein verdächtig Person, die versucht, sich unbefugten Zutritt zum Sterling Heights Community Center zu verschaffen. Albright beschreibt den Mann als groß, schwarz UND in einem sehr Touren Anzug. Hab nicht so ausgesehen, als Jura Dorthen, UND have sich Eingang MIT einem Mitarbeiter gesten. Sie verschwieg das sich bei dem Mitarbeiter einen neuen, aber vorten Praktiken in Hand dealt, der versucht, die schnell wachsen Wortschlägen zu bewältigen. UND das der Streit lediglich Senator Thorns hoffentlich Erklärung zu seiner Ankunft für die Haupttrieb war. Albrechts Beschreibung, durchsetzt MIT verschlüsselter Sprache. Zeigt nicht das Bild eines potenziellen Eindringlings, anstatt das eines geladigen Wordenträgers. Im Gemeindezentrum herrscht ein Mischung AUS Vorford UND leichtem Chaos. Die Teilnehmer strömen hierin. Trugen sich in die liest ein UND sich den sich Platze. Senator Thorne war punktlich 1845 eingetroffen wie immer. Trug einen Tadelos Anthrazigrauen, Anzug UND hat ein Abstinenzlettertennisch MIT Notizen für sein Reed DBI. Sein Assistentin, die sich wegen de Workers vers Petit, sollt in Eingang abholen. ALS Thorne ein klein Schland UND einen Praktiken sah. Der MIT der Anwiesen Heitzless campt. Jinger, ganz Pragmatiker, einfach zur Haupter, mit ein provisorischer Sicherheitscheckpunkt eingestellt war. Seit dem jungen Praktiken Mark Seinen offiziellen Ausweis des Senats. Der verunsichert durch die Menschenment UND das ungent designte Ausweises sorgt. Dieser Kurs hoffentlich Austausch. Thorne stellt seine Identität klar. Mark Hanier MIT der liest, war genau das, was Brenda Albright falsch interpretiert. UND Boswillig falsch beristet hat. War MIT der alltäglichen UND legitimen Tätigkeit beschäftigt, ein öffentliches Gebäude zu betreten, in dem Ehrengas war. Sollten beamt verpflicht sein, die von Person vorgelegten Ausweis zu überprüfen, insbesondere von solchen, die sich als am Person ausgeben. Beaver SIE eine Situation escalieren? Oder reicht der erste Anruf? So wollen genommen auch sein mag. AUS, einen sofortigen Verdacht zu rechtfertigen? Officer Jenkins traf 1852 ein. Streifenwagen hielt abrupt im Bordstein, die Blauter blinkt 10 Kurs auf. Beaver sei auskultiert. Entschlossen ging SIE auf den Eingang der Gemeindezentrum zu, die Ham bereits die Ensker. Ihr Körperkamera, die sich beim Aussteigen AUS dem Fahrzeug aktiviert hat. Zeigt nicht die Gesamtkonfrontation MIT erschreckender Klarheit auf. Sie entdeckt so für Senator Thorne, der noch immer in der Nähe der Eingang stand UND geduldig darauf wartet, dass die Praktikanten seinen Namen auf der Teilnehmerliste bestätigt. Brenda Albright, die sich strategisch günstig in der Nähe der Eingangs positioniert hat, seid direkt auf Senator Thorne. ALS Jenkins nachher kam. Das ist Officer. Versucht, sich Gewalt zum Zutritt zu verschaffen, rief es MIT schriller Stimme.
Jenkins wants sich on sagen oder vorfagen direkt in Thorn. Ihr Stimme kurs die autoritar. Sir, ich bitte Sie, warum Eingang zurückzutreten? Was tun Sie hier? Thorn, sicklich überrascht von dem aggressiven Tonfall, antwort ruhig. Beamter, ich bin Senator Marcus Thorn. Ich bin der Hauptredner der heutigen Bürgerversammlung. Mein Ausweis befindet sich hier. Hielt seinen offiziellen Senatsausweis hoch, auf dem sein Foto. Sein Name sein Titel deutlich zu sehen wären. Jenkins warf nur einen Blick darauf. Das kann jeder falschen, Sir. Ich brauch einen Führerschein einen wann sitzen quais. Ton warbeweisen, as I muster Thorn MIT unverhohlener Skepsis. Officer, das ist ein statlich ausgestelter Ausweis. Ist gültig. Sag Thorn, dessen Geduld langsam nachlässt. Ich werde Sie können das bei den Veranstaltern oder sogar im Bürgermeister überprüfen. Man Michigan dort. Brenda Albright warf in. Klingt wie ein gewander Redner, Officer. Fallen Sie nicht darauf hierin. Ma'am, betreten Sie Zurich. Sag Thorn den Kopf vielleicht in Richtung Albright. Das ist höchst uneinbracht. Jenkins trat nachher und Thorn Herren, drang in sein Privatsphäre ein. Sie wollen mir also vorschreiben, was eingemessen ist, Sir? Ich habe nach seinem Ausweis gefragt. Sie verweigern die Kooperation. Sie storen die Situation. Ihr Stimme word lauter erregt die Aufmerksamkeit ein Niger Amwasender. Die stehen Jebben wären, die Sehen zu beobachten. Ein klein Menschenmensch began, sich zu versammeln, mermelt. Ich coupriere. Ich hab in meinen Ausweis vorgelegt. Wiederholt Thorn MIT Fester, aber beherrschter Stimme. Ich verweigere nix. Ich bitte Sie lediglich. Min Identität Ordnungsmaß zu überprüfen legitim Ausweispapier nicht einfach abzulehnen. Sir, Sie werden unruhig. Sollten Sie sich nicht Ordnungsmaß ausweisen, muss ich Sie wegen Hausfriedensbreches vom Gelande verweisen. Warrant Jenkins griff von Waf zu den Handschellen. Die Drohung war unmissverständlich. Die Luft war Zoom-schneiden. Dreht ALS die Situation kurs war einer korporlichen Escalation stand. Traf Sergeant David Miller, Jenkins Director Vorgesetzter, Orte Gestehen ein. War von einem besorgten Veranstalter alarmiert wardens, der den Begen der Auseinandersetzung beobacht Senator Thorn Erkenhat. Miller, ein erfahrener Beamter MITs wanzig geren Dienszeit, verschafft sich einen Überblick. Sicklich Aufbrachter Senator Thorn, Aufbrachter Beamter Jenkins, ein selbstzufrieden Brenda, Albright ein wachsen Mensch Schalesteiger. Erkannt Thorn sofort. Officer Jenkins zurücktreten, befahl Miller. Sein Stimme durchdrang die Angespanny still. Want sich MIT ins Schuldigendem Gesichtsaussdrucken Thorn. Senator Thorn, ich bitte vielmals Entschuldigung für Diocese Missverständnis. Bitte kommen Sie hierin. Ihr Mitarbeiter suchen Sie. Dan want sich MIT finster meinen Jenkins. Jenkins, Diens Mark Waf. Sofort. Sie sind vom Dienst suspendiert, MIT sofortiger Wirkung. Der Befehl war unmissverständlich ließ keinen Raum für Weitersprach. Die Intelligentheit word entschieden jealous. Nach einem Cousin angespannten Wortwechsel word Senator Thorn von Sergeant Miller ins Gemeindezentrum geleitet. Der sich überschwänglich für den eklatanten Fälle der Abteilung entschuldigt. Officer Jenkins, sicklich schockiert trotzig, übergab Sergeant Miller widerwillig ihr Diens Mark Waf. Sie word eingewiesen, zum Revier zurückzukehren, einen Vorfalls wird zu erstellen weiter Sungeon abzuwarten. Ihr Karriere stand nun auf dem Spiel. Die Bürgerversammlung kann nicht fortgesetzt werden, wenngleich die Unterschwellig Bestürzung wieder anwesenden, die den Vorfall meidele hatten, deutlich spürbar war. Sultan beamt, die eindeutig Vorgenommenheit Missachtung legitimer Ausweispapier sehen, insbesondere gegenüber Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, automatisch entlassen werden. Oder sollte es ein differenziertes Disziplinarverfahren geben? Die Aufnahmen der Körperkamera, die das Polisiervier Sterling Heights nur wenige Stunden nach dem Vorfall veröffentlicht, verbreiteten sich Rassen in den sozialen Medien.
Innerhalb von 24 Stunden Eric das Video über 50 Millionen Aufrufe auf Plattformen wie Twitter, TikTok und YouTube. Die Hashtags Hashtag Senator Thorne und Hashtag Justice for Thorne Trinidad landesweit, waren Hashtag Officer Jenkins und Hashtag Badge and Weapon Zoom Synonym für ungestraft Polizeilich Verhalten werden. Nachrichtensender von CNN bis zur New York Times Griffin die Geschichte auf. Seiten die Aufnahmen und Furten Interviews MIT schockierenden Anwohnen und politischen Analysten. Der Vorfall wird zu einem nationalen Brennpunkt und entfacht Diskussionen über Racial Profiling. Polizeilich Rechenschaftspflicht und die heimtückisch natur unbewusste Vorurteile. Selbst gegenüber Menschen in Machtpositionen. Die institutionellen Reaktionen waren umgehend und vielfältig. Die Polizei von Sterling Heights entschuldigt sich formell bei Senator Thorne, räumt das inakzeptable Verhalten von Polizeibeamten Jenkins und Versprach ein gründlich inneren Untersuchung. Bürgermeisterin Evelyn Reed hielt eine Pressekonferenz ab. In der SIA den Vorfall Schandfleck für unser Staat veritat und umfassende Reformen ankündigt. Senator Thorne nahm die Entschuldigungen waren, mat aber deutlich, dass dies nicht ausreichten. Kündigten ein Zilkutsch gegen Polizeibeamten Jenkins, die Polizei von Sterling Heights und die Stadt Sterling Heights einzureichen. In der Clause für Harass und Diskriminierung, Freiheitsberaubung und die seelisch Belastungen. Konkret wurde behauptet, dass die unsere Bearbeitung der dokumentierten Beschwerden gegen Jenkins durch die Polizei ein vorsätzlich Missachtung der Bürgerrecht der Stelle und direkt zu dem Vorfall begegangen have. Der Rechtsstreit, der anfangs heftig verlief, in die bemerkenswert schnell, vermutlich aufgrund der unwiderlegbaren Bodycam-Aufnahmen und die Menschen öffentlichen Drucks. Im Februar der folgenden Jahres einigt sich die Stadt Sterling Heights MIT Senator Thorne auf einen Vergleich in Hohe von beispiellosen 2 Millionen US-Dollar. Die Summe galt within als ein der Hochsen in Chattagungslinjen in der Geschichte Michigans für ein Bürgerrechtsverletzung durch einen gewählten Amtsträger. Ein deutliches Eingeständnis der angerichteten schweren Schadens. Das Schicksal von Officer Jenkins war kurz nach der Einigung besiegelt. AM 15. Mars Uriel Officer Sarah Jenkins offiziels Kündigungsschreiben vom Polizeirevier Sterling Heights. In dem Schreiben, das späten die Pressegelang heißt Verhalten am 27. Oktober, dokumentiert durch Aufnahmen der Körperkamera und die Genossigen, stellt einen schweren Verstoß gegen die Dienstvorschriften. Eine eklatante Missachtung der Bürgerrecht und einen Vertrauensbruch gegenüber der Öffentlichkeit dar. Handeln, insbesondere die Missachtung eines gültigen Ausweises und die aggressive Haltung gegenüber einem gewählten Amtsträger, ist nicht zu rechtfertigen und die von einem inakzeptablen Maß an beruflichem Fehlverhalten. Darüber hinaus der ihr dokumentiert vergestigt MIT Beschwerden. Deren Vorwurf der Vorgenommenheit und die übermäßige Gewaltanwendung auf einen Verhaltensmuster hin, das MIT den Standards für Polizeibeamten in Sterling Heights unberechenbar ist. Ihr Polizeilisens were darauf von der Michigan Commission on Law Enforcement Standards Coles Enzigen. Waders SIE faktisch von der Ausbildung der Polizeidienst im gesamten Bundesstaat ausgeschlossen wird. Auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Einigung hielt Senator Marcus Thorne ein eindringlich und emotional Rede, die weit über die Grenzen von Sterling Heights hinaus Resonanz fand. Für eine Reihe von Mikrofonen zu Hand, erklärte MIT fester Stimme. Wenn mir so etwas passieren kann, einem Staatssenator, einem in Harvard ausgebildeten Juristen, einem Mann, der sein Leben dem öffentlichen Dienst geübt hat, gemandem, der dem Polizisten ausdrücklich gesagt hat, ich bin, und ich sich auswies, dann stellen sie sich vor, was jeden Tag an solchen anderen Menschen weiterfahrt, die nicht über mein Reichweite, mein Ressourcen oder mein Fähigkeit verfügen, öffentlich, Aufmerksamkeit zu erregen. Dies were kein Missverständnis. Es war ein versatzlicher Akt von Racial Profiling und Machtmissbrauch. Es war eine deutliche Erinnerung daran, dass, egal welche Leistung ein Mann erbracht hat, egal welche Qualifikation ein Mann besitzt, die Hautfarbe in Amerika immer noch gegen einen eingesetzt werden kann. Ich hoffe, dass dies Einigung und die Entlassung dieses Polizisten nicht das Ende, sondern der Anfang sind. Der Anfang für einen echten, systemischen Wandel
Sein Wort halten durch die Nachdenkliche UND Social Medien weiter, ein Aufruf zur Gerechtigkeit. Sollten Vorfall wie dieser, die eindeutig rassistisch Vorgenommenheit UND Machtmissbrauch durch die Strafverfolgungsbehörden beinhalten, automatisch ein bundesweit Untersuchung der Praktiken UND, der Ausbildung der beteiligten Polizeibehörden auslosen? Nach dem Vorfall UND dem derfolgenden öffentlichen Aufschrei beauftragt die Stadt Sterling Heights ein unabhängiges Gremium MIT der Untersuchung der Polizeibehörden von Sterling Heights. Deren 6 Monate später veröffentlicht Ergebnis waren vernichtend. Das Gremium deckt systemisch Mängel in der Ausbildung der Beamten auf, insbesondere im Hinblick auf das Erkennen unbewusster Vorurteile UND Deeskalationstechniken. Es enthalten ein unsere Beschwerde Werfen, dass es Beamten MIT wiederholten verstoßen, wie Jenkins, ermöglicht, und wirksame Maßnahmen im aktiven Dienst zu bleiben. Der Bericht hat zudem ein Kulturmangel der Verantwortlichkeit hervor, in der internen Disziplinarmaßnahmen oft zu mild ausfielen oder gänzlich ignoriert wurden. Auch das Fehlen eines klaren, standardisierten Protokolls zur Überprüfung der Dienstausweis wird ALS wesentlicher Faktor für den Vorfall genet. ALS Reaction auf dies Erkenntnis kündigten die Stadt Sterling Heights UND die Polizeibehörde weitreichende Reformen in, da zu gehorten Verpflichten, regelmäßige Lungen zu unbewussten Vorurteilen UND Deeskalationstechniken für alle Beamten ohne externe Aufsicht. Ein neues, unabhängiges Gremium zur Überprüfung von Bürgerbeschwerden MIT Volledungsrecht wird eingerichtet. Die Behörde verpflichtet sich außerdem zu einer kompletten Überarbeitung in ein Ermittlungsverfahren UND versprach mehr Transparenz sowie strengere Disziplinarmaßnahmen bei Fehlverhalten. Ein klares Gestafelsprotokoll zur Überprüfung der Ausweispapier, insbesondere für Amtsträger UND geltenden Gas bei statischen Veranstaltungen, wird eingeführt, wobei Deeskalation Vorrang vor Confrontation hat. Der Fall von Senator Marcus Thorne UND Polizistin Sarah Jenkins ist mehr ALSner ein Einzelfall von Fehlverhalten. Erst ein Erschekens Beispiel dafür, wie tiefer Wurzel Vorurteil alle Beweis, vernunft UND gen Respekt vor der Menschenwert ausschabellen können. Offenbart die gefahrliche Brechlichkeit individueller Recht angesichts unkontrollierter Autorität, insbesondere wenn dies Autorität von Vorurteilen getrieben ist. Polizistin Jenkins sah in ihm keinen Staatsnader, sondern einen schwarzen Mann, den es für verdächtig hielt. UND's Vorgenommen waren among Laschen ihren Augen seine Qualifikation. Same position UND seine Menschlichkeit aus das System ließ Verhaltensmuster zu lang ungestraft UND Schritt erst ein. ALS ein Person der öffentlichen Lebens war laufender Kamera UND im grellen Rampenlicht Zoom Opferword. Die Folgen waren gravierend. Die Karriere eines Hauptakkorten Polizisten wird bindet. Ein Staat muss Millionen in Schaden versetzt sollen. UND das Vertrauen der Bevölkerung in ihr Institutionen wird schwer erschüttert. Doch nach wichtiger war, dass der Vorfall eine nationale Auseinandersetzung MIT der Realität erzwang, dass selbst schwarze Menschen in Machtpositionen nicht, wo denn die Müdigungen UND Gefahren, der Racial Profiling defeat sind, was ändert sich also nun. Reichen dies Reformen AUS? Worden die Lehren AUS Sterling Heights landesweit wirklich Anklang finden? Oder wird dieser Vorfall wie so viel ander, in Vergessenheit geraten, bis das nächste Video ein weiter Run von Entschuldigungen UND Versprechungen erzwingt, wir brauchen konkret, durchsetzbare Richtlinien. Sollten Aufnahmen von Körperkameras bei allen Vorfällen, die zu öffentlichen Beschwerden führen, automatisch innerhalb von 48 Stunden veröffentlicht werden. Denn, es liegt ein klar, dokumentiert Ausnahmen für laufende Mittlungen vor, Tielen CUNS ihr Meinung in den Kommentaren unten MIT. Dies Geschicht ist ein deutlich Mahnung, dass der Kampf für Gerechtigkeit UND Verantwortlichkeit nach lang nicht vorbei ist. Wir werden unsere Bemühungen, die systemischen Missstände aufzudecken, nicht einstellen. UND das sollten sie auch nicht. Es geht mehr ALS nur einen Polizisten oder einen Senator. Es geht UNS alle UND die Art von Gesellschaft, in der wir leben wollen. Beteiligen Sie sich in dieser wichtigen Diskussion.